கார்ஸ் வந்து நீங்க இப்போ திருச்சியில் ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்றாருன்னா நீங்க பெங்களூர்ல இருந்து மூவ் பண்ணி தரீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வரி இருக்கும்ல கஸ்டமருக்கு? There will be there. Most we use transportation services தான். By trucks இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, so flat bedல வச்சு தான் எடுத்துட்டு not flat bed but 6 car trucks. Okay, அந்த மாதிரி. Flat bed will be very expensive. Okay. But if a customer wants it urgently, right, or usually வந்து sometimes ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக வாங்குறாங்கன்னா the event will be like ஒரு வெட்டிங் ஒரு பர்த்டே whatever it is, right? அது வந்து ஒரு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு ஒன்று. அப்போ வந்து if we think it's best to drive it down because that's the fastest, right? You will think Chennai Bangalore for example or Tiruchi Bangalore is what 5.5 hours 6.5 hours max. Correct. But when you're moving it by truck it's a much longer journey. Much longer journey. It'll take a lot more time. And the logistics நம்ம இன்னைக்கு புக் பண்ணோம்னா 3 days கழிச்சு 4 days கழிச்சு அதை எடுப்போம். I mean they will take it right away but they will make multiple stops, right? And by the time it reaches you it will be 2.5-3 days. So if அது வந்து ஒரு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குன்னா we will tell the customer, sir, this is the only thing we can do. If you're open to it we'll bring it down. You will get the car even one day earlier. So the customer's choice தான். Customer's choice, but frankly சொல்லணும்னா most customers in tier 2 tier 3 geographies they are okay with it because அவங்களுக்கு அது நார்மல். Okay, right? சென்னைக்கு போயிட்டு வண்டி வாங்கினா they'll drive down in some car, drive back in that car. So it's very normal for them. சென்னையில or other metro cities ல பாத்தீங்கன்னா they are very particular. ஆமா 50 கிலோமீட்டருக்கு மேல ஓடி இருக்க கூடாது. அது வந்து ஒரு sore point தான் அவங்களுக்கு. But tier 2 tier 3 geography customers வந்து they basically want good service. They want the car as it is obviously and they want it to be என்ன சொல்றது and the overall ரொம்ப பார்க்க மாட்டாங்க because they are like we understand. They are more understanding that way. அது நான் டெஃபினட்டா சொல்லி ஆகணும். Very accommodative. சென்னை கஸ்டமரை விட ஒரு just my personal sales experience because a Chennai customer could be little demanding. Right, and it's I can understand because நாங்களும் அதே சிட்டில தான் இருக்கோம். Right, we are also ultimately consumers of something else. Right, so I understand that concept but Tiruchi customers very accommodative. ஏதா ஒரு நாள் டிலே ஆச்சுனா கூட பரவாயில்ல தம்பி அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. அவங்களுக்கும் புரியும் that not everything happens as systematic as we like it to be. So amazing customers, very accommodative, very appreciative. அவங்க மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். You will come back with a good vibe. புரியுது. Okay. And the transportation cost அப்படிங்கிறது we bear it. Okay. ஸோ அது உங்களுக்கு வர அந்த கமிஷன்ல இருந்து தான் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி. ஸோ நாங்கள் வந்து மார்ஜின்ஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம் லைக் ஒரு காருக்கு இந்த காருக்கு நாங்கள் we can have this much, right? ஒரு we will also base it on how old the car is and things like that. Okay. ஸோ இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்து டீலருக்கு கொடுக்குறாருன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இருக்கும். The dealer is buying, right? If a dealer buys more they get better discount. Correct. Right? If the dealer buys less there will be lesser discount. So that's the understanding there between a dealer and the manufacturer. இப்போ நீங்க வந்து டீலர் கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுக்குறீங்கல்ல. ஸோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு கியா டீலர் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கும் பெங்களூர்ல இருக்கிற கியா டீலர் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல. டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். ரைட், லைக் இஸ் அகைன் ஏஜிங். எனக்கு தெரிஞ்சு பெங்களூர் டீலர் ஃபார் கியா has lot more cars than Chennai dealerships. The inventory is there so much, so anala the pressure to sell is also higher. Therefore the discounts could be higher. Okay, but this can change. Trim level இருக்கும், like petrol automatics நிறைய இருக்கும், இங்க வந்து petrol manuals நிறைய இருக்கும். So lots of inventory related என்ன சொல்றது understanding தான் இங்க when it comes to the margins that we get. Okay. Discounts that we get. Okay. So adula we will bear the transportation cost. Okay. Right, and we get it once the car comes to say Chennai. It goes to registration. Okay. And once registration is completed we can deliver the car. We order for the plates and so on. Okay. So இப்போ இன்சூரன்ஸ், எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணுவீங்களா இல்ல டீலர் சைடுல இருந்து பண்ணுவாங்க? It depends on the brand. சில பிராண்ட்ஸ்க்கு I mean we will do insurance for almost all the cars. Some brands we don't do insurance. We will let the manufacturer's insurance tie up. They get it done because
ஒரு ஓகே ஒரு சிட்டியில் வந்து there's only one dealer for that brand அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு அந்த சர்வீஸ் சென்டர் மட்டும் தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ ஒரு கிளைம்ன்ற போது they shouldn't have any trouble at all. And especially when you talk about say ஒரு Krista for example, if there is a claim, the claim value could be very high, or high cross claim value could be very high, because ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்னா கூட பம்பர் ஹெட் லேம்ப் எல்லாம் மாற்றின மாதிரி இருக்கும். கிறிஸ்டால ஒரு ஹெட் லேம்ப் 85,000 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, ரைட்? ஸோ பேசிக்லி கிளைம் வேல்யூ இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அப்போ வந்து we want that experience to be very smooth. Claim பண்ணும்போது it should be so smooth that you pay only that அந்த minimum charges இருக்குல்ல, அது மட்டும் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So some brands we will do insurance where we have 100% confidence. Okay. Some brands we don't do insurance. We'll have every brand is working with a broker, right? If you take Kia, they'll work with someone called SMC, which is an insurance brokerage firm. Toyota they work with someone called TTIBI, Toyota Shuho Insurance Broking India, something like that, right? So every brand is working with a broker, who will work with 5 or 6 or 7 insurance companies, and all the dealers will have logins in that particular broker's portal to insure the cars that they are selling, right? So it's எங்களுக்கு ஒரு மிக்ஸ் தான் அது வந்து. some customers, some cars we will do insurance, some cars we will give it off to that particular broker, so that அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு கேஷ்லெஸ்ஸா ஒரு கிளைம் பண்ணி அது ஸ்மூதா முடிக்கிறதுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் பேசிக்லி. புரியுது. ஓகே. ஸோ வாரண்டி வந்து இட்ஸ் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர், right? Even the extended warranty. Yeah. Okay. See, manufacturer is the one making the car. Dealer வந்து ஒரு point of sale. Correct? So okay, even if you take a mobile phone and you buy it from one shop, அந்த ஷாப் வந்து வாரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு. கரெக்ட். வாரண்டின்றது மேனுஃபேக்சரர் இஸ் கிவிங் த வாரண்டி, ரைட்? ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சேலா ஒரு டீலர்ஷிப் வந்து they may take the money from you, but ultimately issuing authority வந்து மேனுஃபேக்சரர் தான். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து you can transact with any dealership. Any dealer can give warranty for any of the same model, any of the same models of the same brand, right? You are driving an Espresso, you bought the car from dealer A, but I can take warranty from dealer B. எனக்கு it doesn't matter because value is going to be the same, right? Okay. So adnala it's I can do it with any dealership I want to. Okay. So that way there is a lot of flexibility and all terms and conditions are all the same. Okay. ஸோ இப்போ வேற ஒரு டீலர்கிட்ட, இப்போ பெங்களூர்ல ஒரு டீலர்கிட்ட வாங்கிட்டு நம்ம திருச்சியில் ஒரு டீலர்கிட்ட சர்வீஸ் விடும்போது அந்த டீலரோட அக்செப்டன்ஸ் லெவல் எப்படி இருக்கு? அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். சர்வீஸ்ங்கிறது மேனுஃபேக்சர் கொடுக்கறது தான். எக்ஸாக்ட்லி. சர்வீஸ்ன்றது மேனுஃபேக்சரர் இஸ் கிவிங் த காம்ப்ளிமெண்டரி சர்வீஸ், ரைட்? பெய்ட் சர்வீஸ் இஸ் a different game altogether. காம்ப்ளிமெண்டரி சர்வீஸ் அதுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு. அந்த காஸ்ட் வந்து கூப்பன் கொடுத்தா கொடுக்க போறாங்க, அப்படிதானே? ஓகே. see whether there is second free service is usually at 10,000 kilometers or 1 year. Okay. அப்போ வந்து என்ஜின் ஆயில் மாத்துறாங்க. ஆமா. கன்சூமபிள்ஸ்க்கு சார்ஜ் பண்றாங்க. லேபர் மட்டும் ஃப்ரீ. லேபர் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி. அல்டிமேட்லி லேபருக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, ரைட்? அந்த சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் built into your ex-showroom price. Right? First free service, second free service, three free services இருக்கும் most brands. Some brands don't give you any complimentary service, right? Skoda doesn't give you anything. So whenever first service 15,000 ல தான். 1 year 50,000 kilometers, so doesn't directா உங்களுக்கு paid service தான். So இந்த மாதிரி scenarioல what happens is, let's say you bought from dealer A and then you moved houses. நீங்க போரூர்ல இருந்து நீங்க OMR போயிட்டீங்க அப்படினா you will give the car for service only there. Who is going to go all the way to Porur and give? Right? That's what you're going to think. So when car is going for service to dealer B, right? இந்த எல்லா காம்ப்ளிமெண்டரி சர்வீசஸ்க்கும் ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, லேபர் சார்ஜ் இருக்கு. அந்த லேபர் சார்ஜ் வந்து built into your ex-showroom price. It is with the brand. So dealer B will say this car has come for service, so credit me the labor charges for this car. Okay. Right? So manufacturer dealer will work it out and give it off. உங்களுக்கு அது காம்ப்ளிமெண்டரி. Okay. Consumables மட்டும் நீங்க சார்ஜ் you will pay. Engine oil, gearbox all that you will pay. Okay. Labor you're not paying.
right? That's the same with all manufacturer dealer relationships with service. Okay. Right? I am servicing this car, complimentary labor, pay me this amount. Okay. That is on a fixed man-hour cost. புரியுது. ஸோ இப்போ கார் வாங்குறதுல அந்த ப்ரீ டெலிவரி இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்குல்ல, correct. ஸோ அது எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? See, we also have to do a PDI. Okay. Ultimately, நாங்கள் தான் we are taking a car from a dealer. We have to do a PDI. நீங்கள் தான் வந்து டைரக்ட் கஸ்டமர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் டீலர் கிட்ட கார் எடுக்கும்போது. Basically that, right? We have to do a PDI so that we understand that this car is correct. See, the thing is, கார் வந்து ஒரு யார்டில் இருக்கு, right? There are lots of things that can happen. So we will check to the best of our knowledge. We'll have a PDI sheet. We will check rat entry, rod entry, anything. We'll check for all these things first, right? Because the car could have been in the yard for 3 weeks or 2 weeks, whatever, doesn't matter. And then we'll also check dents, panel gaps, to check if this car has been worked on. Right? Paint match, I mean visual paint matching irukano. Sometimes you will notice that okay, this door has been repainted, which can happen because there could have been some dent on this, okay, right? Transit damage, whatever it is, right? Dealer could have worked on it. Sometimes it will be very visible, like to a trained eye it will be very visible, right? So paint defects da iruka, எல்லா கார்லயுமே எல்லா பெயிண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். எஸ்பெஷலி டார்க்கர் கலர்ஸ் யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஆரஞ்ச் பீல் பெயிண்ட், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இருக்கும். ஸோ வில் நோட்டிஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸ்க்ராச்சஸ் தான் இருக்கா, பிகாஸ் see ultimately it's about vehicle handling, right? If you ஒரு காரை வந்து நீங்கள் ஒரு ரிங்கை போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாக்க அது அழகாக ஸ்க்ராட்ச் போட்டுகிட்டே வரும். Those are things that we should ensure that the car is perfect when we are giving the car. So we will do a PDI. Okay. And more importantly, we have noticed a lot of things. Okay. என்ன ஆகும்னா கீஸ் மிஸ்மேட்ச் இருக்கும், மாஸ்டர் கீ அண்ட் ஸ்பேர் கீக்கு. Oh, okay. That's because அவங்களும் they're dealing with so many cars, all of them having 2 keys, right? ஏதா ஒன்று மிஸ்மேட்ச் ஆனால் கூட காலி. Okay. You will not know. Correct. Right? Sometimes என்ன ஆகும்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து இது கேட்பாங்க, கொரோசிவ் ஆன்டி கொரோஷன் பெயிண்ட் கூட கேட்பாங்க, ஐ மீன் ஒரு கோட்டிங் கேட்பாங்க. அந்த இதுக்கு வந்து you have to put the car on the ramp, right, and then apply it. Sometimes if you're not too careful, it'll start creating panel gaps, right? Like I have noticed in multiple cars. Okay. If you're not keeping it properly, you will have those problems coming in. All those have to be addressed. Okay. Right? So நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வெஹிக்கிளை விட்டுட்டு வேற வெஹிக்கிள் எடுப்பீங்களா? See, some things are fixable, right? So every vehicle will have minute micro scratches will always be there, right? Those things are all fixable. Okay. Right? If there is something major, right, sometimes உடனே வந்து எரர் காமிச்சிடும், right? ஆன் பண்ண உடனே ஒரு 10 secondsல எரர் காமிச்சிடும். So we will know that this car we cannot take. Or I mean, if you're clearing this error, how are you clearing this error? Chumma laptop or sorry, if you're just removing the error, that's one. If you're actually addressing the problem, that's the other one. Correct. Right? So all these things are there. We have to do a PDI and take the car. That's very important. Okay. And we have noticed a lot of things, right? Mismatch இருக்கும், invoice-க்கும் vehicle-க்கும் mismatch இருக்கும் winல. That's because they are giving one car in a hurry. And you notice that number கூட mismatch இருக்கும். If you have so many cars, same color, same trim level, you can't identify which the difference. Correct. Right? We have seen multiple things happen. So another our PDI is, we ensure that the PDI is done properly. நாளைக்கு வந்து customer shouldn't tell us, right? You gave us a bad car. Correct. So we do a PDI. Some customers will insist on doing a PDI, right? And the scenario la vandu because of the way you work, geographies are different. I can have a car in Bangalore, I can have a car in Trichy. We have to go through a virtual PDI. Okay. Or video call மூலமாவா? Yeah. Okay. Or if the customer is okay to travel, come there, we'll see that we can show the car, but most people don't do that. It's a big inconvenience. Correct. அந்த இன்கன்வீனியன்ஸை குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் உங்ககிட்ட கார் வாங்குறது. எக்ஸாக்ட்லி. லைக் இப்போ சென்னையிலே எடுத்துட்டா வேற த யார்ட்ஸ் ஃபார் த கார்ஸ் எல்லாமே சிட்டி அவுட்டரில் தான் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி.
no dealership is having the car within city limits. Maybe one dealer is having it near ECR, right? எல்லாமே outside the city. Maximum Poonamali. That's where the vehicles come out basically, right? So even if you are in Chennai, do you have the energy to go all the way to Poonamali and check the car and come back? கரெக்ட் தான். அதுதான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்றாங்க. Exactly, right? இப்போ you can tell the dealer, listen, நீங்க கார் கொண்டு வாங்க, I'll come see the car. But the way it is going in the industry these days, dealers are having lesser and lesser real estate value. In the sense, showrooms are becoming smaller. Right? They are now lot more micro outlets. One car or two car display. Right? அவங்களுக்கு அங்க பார்க்கிங்கே பண்ண முடியாது. Right? So because they'll have demo cars, right? And they'll have customer cars. They will not be able to park the car at all. So they'll say, please you can go there and come back. Or they'll arrange for a test drive vehicle to take you all the way to the yard and come back. ரியாலிட்டியில் எப்படி இருக்குன்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அன்னைக்கு தான் சார் காலையில் காரை எடுத்துகிட்டு வருவோம், நீங்கள் அன்னைக்கு காலையில் வந்து செக் பண்ணிக்கங்கன்றாங்க. ஆமாம், அன்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகிற அன்னைக்கு வந்து செக் பண்ணி அதில் ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா அது வேற வண்டி கொடுங்கன்னா அது திரும்ப you're starting all over again. So see, but also fact is that you're not having as many errors, right? Problems are 1 in 500 maybe. Maximum paint errors, scratches, maximum paint errors, scratches, right? That's what we have noticed. Correct. And which are all addressable. Right? You work on the car, you can remove all the defects. Correct. So இப்போ நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்குறது, இப்போ நிறைய யூஸ்ட் கார் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கு பெரிய லெவலில் ஃபண்டிங் வந்து 3rd ஸ்டேஜ் 4th ஸ்டேஜ் ஃபண்டிங்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Cars24 எடுத்துக்கோங்களேன். அவங்க வந்து ஆல்ரெடி UAEல இருக்காங்க, இந்தியாவில் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபண்டிங் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அவங்க தாய்லாந்து அண்ட் ஆஸ்திரேலியா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா மூவ் பண்ணுறாங்க. கரெக்ட். ஸோ இப்போ கார்பாலுக்கு த்ரூ அவுட் இந்தியா லெவலில் போகிறதுக்கான அந்த ஃபண்டிங் ஸ்டேஜஸ்லாம் தாண்டிட்டீங்களா, இல்லை எந்த லெவலில் இருக்கும்? ஸோ we have raised funding, but we have raised only a small amount. So எங்களோட பாலிசி என்னன்னா, see, one, we are a very new player. Appo, at least, right? It's 7 years, but we were a very new player. So appo வந்து we wanted to get from point 0 to 1, right, on the stages. That is business model நாங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம், like I said. So ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாடல் வரதுக்கே வந்து எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு. Okay. Because we were new to the industry and dealers also were, I mean, we were new to them. அதை அக்செப்ட் பண்றது, ஒர்க் பண்றது, all those things took a lot of time, lot more time than we expect. So now we are like, okay, we understand who we are, identity தெரிஞ்சிருச்சு, we understand what we can do. We understood that we can be a proper dealership without the cars. Somebody told us recently that, you know, or a US customer, because அவங்களுக்கு they can like ஒரு NRI customer க்கு they are able to buy a car for their family. Correct. Right? Okay. அங்கதே அவங்களால UAE customers இருக்காங்க, சிங்கப்பூர் customers இருக்காங்க, UK, US. So அது ஒரு சின்ன மார்க்கெட் தான், பட் ஒரு நிஷான மார்க்கெட். பட் அங்க வந்து they are able to buy a car here. Okay. Right, without going to aged parents போய் அலைய வைக்க வேண்டாம். ஆமா. And so that is a small advantage for them. So one person was mentioning that you are like a cloud dealership or a cloud kitchen mari, like, you know, you're a cloud dealership, you're not having anything, but you're able to sell almost everything, right? So anyway, different terminologies. Right? But yeah, now we're talking to so many people for funding, close to closing a few deals. Close to closing one round. So scaling up வந்து ரொம்ப ரீசெண்டா வர போகுது. Yeah, scaling, we will get more aggressive in but we understood our market is Tamil Nadu, tier 2 tier 3 geographies of Tamil Nadu. We have mapped out engala we should have our outlets, because you can see that even a brand like Hyundai will have some dark spots. சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல டீலர்ஷிப்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு, ரைட்? பிராண்ட் லைக் கியா will not have. இப்போதான் பயங்கரமா எக்ஸ்பேண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், till long time, till say at least December or Jan of this year, Kia didn't have a dealership in Hosur. Right? Now they have one. Right? So அப்படியே அவங்க ஓபன் பண்ணாலும் சின்ன சின்ன டச் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தான் பண்றாங்க. Yeah, I mean, now they have a 3S facility, that is sales, service and spares. But even if they open, like you said, they'll open a single window, 2-car display or something like that, and they'll also double it up with a used car
ஃபெசிலிட்டி. கரெக்ட் ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் இஃப் யூ see Tata dealerships right now, you will see that they are more 1 car or 2 car display, micro showrooms. Stock is somewhere else, right? Stock is universal, stock is somewhere else, but you are having one குட்டி outlet. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜியோகிராஃபியில் இந்த ஏரியாவில் இந்த பின்கோடை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அவுட்லெட். கரெக்ட். அது அப்படிதான் இருக்கு. யா. ஸோ நீங்கள் கார் பிராண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா கார் பிராண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் டீல் பண்ணுறீங்களா? இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் கார்ஸ். யா. ஸோ வி premium cars, frankly சொல்லணும்னா we don't sell them online. We only do it on request. Okay. Right. Like we have celebrities buying their cars through us because அவங்களுக்கு discreet-ஆ இருக்கணும். Okay. Right. வெளில தெரியக்கூடாது ஒண்ணுமே. Because you on our social media also you will not find a single celebrity. Right. I mean some people are okay with us posting pictures. Some people 90% of people are not okay with it. So நான் கார் வாங்குறது தெரியக்கூடாதுன்னு தான் உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படி. Exactly. Right. So அவங்களுக்கு வந்து they'll ask for some imports. They'll ask for some premium brands. So we can get all that done. But our core business is in the mass market space. Mass market brands you will have premium products. Like we have sold a Wellfire. Right. So Toyota, right? Wellfire is at 1.2 crores, for example. We can sell that. Right. There are some brands we don't work with right now, but we will start getting them. Like English market is very low. We don't get some customers for some brands. Sometimes I think Renault, Nissan, our customers are lesser. Right. So we don't want to disappoint dealerships that work with us. Right. So we're like, okay, we will come to you when we have enough people buying these cars from us. Okay. Numbers increase ஆகும்போது போய்க்கலாம். Exactly. Right. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயிட் போர்டு இல்லாம Tboard கார்ஸ் டிராவல்ஸ்க்கு கார்ஸ் வாங்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நீங்க of course உங்களை அப்ரோச் பண்றாங்க. cars are cars, right? Okay. அது எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்னு தான் டிஃபரன்ஸ். And it's a type of registration that varies. Right. So நான் ரீசன்ட்டா ஒரு மாருதி ஷோரூம் போயிருந்தப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வேகனார் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள், ஈகோ ஈஸிலி அவைலபிளா இருக்கு, எர்டிகானா 1 month 2 months வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குன்றாங்க. சோ அது நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா? Exactly, we can do that. Desires, Tboards, I mean cab வாங்குறவங்க there are lots of people, right? And so we have funding options also for them because most banks will not fund a commercial yellow board vehicle. Correct. But NBFC will do that. Like non-banking company will do that. So right, so we have types also to help customers who want funding because most of ஒரு Tboard வாங்குறாங்கன்னா they are mostly going for a car loan to fund the Tboard vehicle, right? So we can do that. Lots of customers for Pristas, right? Because of availability, unavailability. Right. So all there, that's always there. Okay. So அதுதான் இப்போ இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கிற கார்ஸ்ல நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும்? ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்த இன்டர்வியூவில் கூட நான் கமெண்ட்ஸில் பார்த்தேன், ஒருத்தர் போட்டிருந்தாங்க ஒரு தார் வந்து 3 months வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குது, நீங்கள் 2 weeks எடுத்து கொடுத்தீங்க. கரெக்ட். ஸோ அது எப்படி அந்த சொல்யூஷன்? இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வே வி வர்க், ரைட்? இப்போ நீங்கள் சென்னையில் தான் இருக்கீங்க, யூ ஆர் ஹேவிங் ஆக்சஸ் டு ஒன்லி டீலர்ஷிப்ஸ் இன் சென்னை, ரைட்? Again, you have to value your time, right? You can call up dealerships in Tiruchi, Coimbatore, Madurai. You can call dealerships in Bangalore. So ultimately, see, அப்படியே நான் பர்சனலா கால் பண்ணாலும் அதை மூவ் பண்றது போயிட்டு வரது, you have to find that right person, that right. See, there's a lot of என்ன சொல்றது, I don't want to say politics, but everybody is searching for ways to reach their targets. Right? So even if you go within one dealership, the same outlet, right? Or a sales consultant, if you ask them, do you have this car? One guy will say yes, the other guy will say no. Correct. Because they would have had some customer who wanted this car, cancellation ஆயிருக்கும், but அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. They will want to keep this car for another customer who comes their way. Right? These are all typical things, even between outlets. Like if you have the same dealership and 2 different outlets, you will notice that they have 2 different inventories. Okay. Right? It's actually counterproductive. அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. Correct. From a management perspective, you want to sell more, right? And not
have competition between the two, which will, I mean, performance wise, yeah, it's good, but அது வந்து கடைசியில் வந்து they are going to hold on to some cars. This already going to hold on to some cars. கடைசியில் காரே விற்காம அப்படியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது பேசிக்காக பாலிடிக்ஸ் தான் சொல்லி ஆகணும். யா, people management. பட் நீங்கள் சொன்னது வந்து, I mean, inventory, I mean, wise, how is a vehicle like the Thar available, right? It's because, and it's, see, what is going very well in Chennai may not be the case somewhere else. What is going well there may not be the case here. It's supply and demand. இந்த ரெண்டு parametersum மாறிட்டே இருக்கும். Okay. Rear wheel drive diesel may not go for a Thar in some other city. Rear wheel drive petrol automatic will go in some other city. Right? So variant wise. Exactly. Okay. So, and it's also the color. If you want a red color, red Rage Thar, for example, that could be available sooner because it's available somewhere else. Okay. Black may not be possible. White may be harder. I'm just giving you examples. So basically supply and demand, right? Okay. When a dealership is so உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இருக்கிறதுனால எங்க சப்ளை இருக்கு எங்க டிமாண்ட் இருக்குன்றத மேட்ச் பண்ணிடுறீங்க. Yeah. Okay. So but we can only allocate if you have a booking with us, right? Only. புரியுது. கரெக்ட். அது புரியுது. ஸோ இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து இந்த ஆன்லைனில் கார் வாங்குறதுன்றது நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்கு. ஈவன் கோவிட் டைமில் அமேசான் கூட ட்ரை பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் அமேசான் அவங்களுடைய ஸ்கேலில் வந்து அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறப்போ, அண்ட் உங்களால் அது நீங்கள் 7 years கண்டினியூஸாக அதை பண்ணுறீங்கன்றப்போ, ஸோ நீங்கள் அந்த மார்க்கெட்டை வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இதனுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? வேற ஏதாவது பிளேயர்ஸ் வருவாங்களா இதுக்குள்ள, ஆர் இப்போவே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காம்படிஷன்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன். Okay, so I'll come to the Amazon part. Okay, Amazon, Flipkart. I think Mahindra Scorpio was being able, you were able to book, not buy. Book. Okay. Very difference ரெண்டுத்துக்குமே. Booking is basically புக் பண்ணிட்டு அவங்க ஏதாவது டீலருக்கு டை அப் பண்ணி விட்டுருவாங்க, கஸ்டமர் டீலர்கிட்ட போய் பண்ணணும். Exactly. That is basically a dealership having a payment gateway. அவ்வளோதான், right? So I'm not trying to demean them or something, but that's the superficial selling cars na இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். I will take a booking from you, I will pass it on to a dealer and say Rahul bro wants to buy whatever car, he has paid 10,000 rupees, take 10,000 rupees, give the car to him. Right? Sure. I think Ford did it with Amazon. Okay, with the EcoSport earlier itself. Which is again the same concept. Right? End to end இருக்கவே இருக்காது. Okay, நீங்க end to end பண்றீங்க. We are end to end. Right? End to end you may not be selling 500 cars a month. You will probably be selling 50 cars a month, but you're doing it end to end. That means the skin in the game is very very high. Effort for every sale is very high. Right? Because you are owning the customer entirely. On the customer journey la, you are owning this customer. You are taking care of this customer entirely. நாளைக்கு கஸ்டமருக்கு இந்த கார் ஒரு ரீகால் வந்தால் கூட நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஓகே. ரைட்? இஃப் த மேனுஃபேக்சர் அனௌன்சஸ் a recall. ஸோ அதுதான் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நீங்கள் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி கொடுப்பீங்க? ரைட். சி, after the sale of the car, right? Delivery எடுத்த உடனே till you get the RC and all that, it's our responsibility. We will also ultimately for your first service we'll arrange a call from the service center, whichever is closest to you. Okay. Of course you can decide wherever you want to get your service. Right? Annually you will get reminders for renewals of the insurance. Okay. Right? In case there's any recall that a brand makes, you will get notified. Okay. By email or by any one of our consultants who work with you. So you'll get notified about all these things. We want to get into the service part, not into changing your engine oil, gearbox or things like that. Because ultimately these cars have warranty. Okay. And நீங்க வந்து ஒரு authorized service center போனா தான் நீங்க warranty you can, I mean that holds good. Correct. Right? So but if you want body work, if you have a dent, anybody can fix it. There's no warranty talking about that. Okay. Right? There's insurance tie-up இருக்கிற ஒரு workshop பண்ணி கொடுக்க போறாங்க. Exactly, right? Or even if there's no insurance, like even if you want to
ஒரு ஐசோரா இருக்கு, அங்க ஒரு டென்ட் இருக்கு, அது ரொம்ப ஒரு ஆட்டோ வந்து பிரஷ் பண்ணிட்டாங்க, yellow paint அப்படியே இருக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் கார்னா, you will feel like you want to clear it off, right? Correct. So those are tiny things that you can do. Body shop will give you that opening, and customer oda ஒரு longer relationship இருக்கும். So அதெல்லாம் உங்களோட டை அப்ல இருக்கிற நெட்வொர்க்ல இருந்து நீங்க அரேஞ்ச் we want to we want to do it ourselves. Okay. But it's coming, I mean we have to plan this as the next step. Okay.